Okay, so last time we defined symmetric and Hermitian operators. So if there is a let's say vector space over R equipped with and inner product. Hocam kamera kaldı galiba. Pardon, özür dilerim. Inner product. Then for any operator, let's say A, that from E to E, we define its transpose from D to E as what? As the following, as follows. So A transpose for a vector P and U, this is just B A U, or vice versa. Okay. So A transpose is the operator that satisfies this identity for all UV to V. And we showed last time that actually if you have a basis, orthonormal basis, let's say data E1 at En is an orthonormal basis, then the matrix representation of this is just the matrix representation of a hex, and then you take the transpose of this matrix. Okay? Bunu göster. Ortalama değilse Emin değilim. Bunu gösterdik ama. Hocam burada basis altındaki görüntüsüne mi bakıyoruz? Oradaki operatörün. Basis altındaki görüntüsü değil. Matrisi pardon, operatörün matris operatörün bu bazdaki matris gösterimine bakıyoruz. O da neydi? Yani bu operatörü her bir basis elemanında hesaplıyorum. Elde ettiğim şeyi o basis'te yazıyorum. Onun katsayılarını kalınlar olarak yazıyoruz. Yani standart bir matris gösterimi. Ortonormal değilse bu doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Çünkü bu operatör inner product'la farklı. Inner product'ı değiştirdiğinizde A transpose değişiyor. Dolayısıyla eğer basis'i sabit tutarsanız şey olmayacak. Yani isterseniz deneyebilirsiniz bunu da hani eğer basis ortonormal değilse bu doğru değil. Similarly, there is a complex vector space and this is an Hermitian inner product
Then foreign operator and head from B to B, its conjugate transpose the head start from B to B is again defined by burada da so if delta is an orthonormal basis again, with respect to this Hermitian product, then the matrix representation of conjugate transpose of A is nothing but you take the matrix representation of A and then you take conjugate of this matrix and transpose it. So you not only take transpose, but you take the conjugate of every entry. Okay. Of course, you know, if your vector space, şöyle diyeyim. Bir tane remark yazayım. Suppose we are in a real vector space case, so this is a vector space on R, and A have a linear operator. I can just consider the following. Let B sub C to be the following table. I take B and then cancel this with C. Both B and C are vector spaces, so I just consider the tensor product over R. Then B sub C is a complex vector space. Bunu daha önce yapmıştık değil mi? Vector space with dimension, complex dimension of B sub C is just the real dimension of okay. Yani yaptığınız şey şu aslında. Diyelim ki finite dimension. Suppose B is this Rn, so it is R direct sum, R and so on. So this sub two is what? This Rn tensor C, but this Rn is just, you know, this product, this direct sum. So this becomes just, you know, R direct sum, R tensor C, of course, this tensor product is over R. Then B sub C is just, you know, it distributes over addition, so it is just R tensor C direct sum
R tensor C. But if you tensor R with C, you just get C. So you just get this widget. Değil mi? Yani yaptığınız şey şu. If you have a real number and then a complex number here, let's say A plus IB. Now what is this? Since this is a real number and this tensor is over R, I can just take this real number and move it to the other side. So it becomes just one tensor AX plus I BX. So every element here R10 in R tensor C, an element like this can be written just one tensor this. And therefore, you know, I can just regard this thing as, since I have always one here, I can just, you know, ignore it. And what you get is just AX plus IX. In other words, you know, every element of this can be regarded as a complex number. Therefore, this is just equal to C. Okay, we just write, instead of this, just write C. Yani bunlar aynı şeyler değiller ama izomorfik nesneler. Vektör uzayı olarak. Çünkü bu X her neyse ben bunu buraya taşıyabilirim. Burada sadece 1 kalıyor. Kompleks sayıyı ya böyle yazmışız ya da yanında şöyle 1 koymuşuz. Ne fark eder? Tamam. Dolayısıyla şunların her birisini ben bir kompleks sayı olarak görebilirim. Dolayısıyla bu bir kompleks sayı. Şunların her birisi bir kompleks sayı. Dolayısıyla böyle yazabilirim. What does this mean? So if A is a real operator like this, now A hat tensor, let's say, identity from B tensor C into B tensor C. What is this? So I have here a vector and then a complex number. I just send it to A, B, and then this complex number. Okay. Yok, böyle yazmayacağız. Tensör diye yazacağım. Ya aslında tabii bak. Şöyle bu B tensor Z and B tensor identity applied to Z, but that is just A B tensor Z. Okay. If let's say beta is the basis for B over R, then the same actual gadget is also a basis for B sub C, which is B tensor C over C. Yani aynı basis yine baz olacak. Sadece katsayıları kompleks katsayı alıyorsunuz. Vektörler aynı. Tamam mı? Mesela diyelim ki sizin vektör mapiniz şöyleydi. Real vektör şeyiniz. X1, X2, X3. Let's say this is just matrix multiplication. Ya da şöyle bir atıyorum.
3x1 artı x2 eksi x3 x1 eksi 2x2 artı 4x3 ve 5x1 plus 2x2 plus 7x3. Okay. If a head is this, then what about the complex part? A head answer identity. Now I have yani şey alırsak yine real şeyler alırsak, pardon, kompleks tartışmalar alırsak bu gene aynı ifade. So it will be given with the same and so on. It will be given with the same digit. If the matrix representation of this in the standard basis is what? So 1 0 0 koyarsam 1 0 0 3 1 5 değil mi? 3 1 5 1 eksi 2 1 eksi 2 ve eksi 1 4 7. Bunun kompleks ifade ettiğim zaman aynı barda gösterimi gene aynı matris olacak. Dolayısıyla aslında ifade aynı. Sadece bunları artık kompleks sayılar. Yani ama fonksiyon aynı. Dolayısıyla da mesela matris gösterimi ikisinin de aynı. Dolayısıyla bu eğer simetrik olsaydı so in this case matrix representation of this is a real matrix. And hence conjugate transpose of this, yani hep konjugesini hem transpozunu alıyorum ama bu matris reel olduğu için konjugesi kendisine eşit. Dolayısıyla sadece transpoz olur. Dolayısıyla aslında o A transpozdan başka bir şey matrisi kendisi yani eğer operatörünüz reelse o zaman onu kompleks diye de görebilirim. Ve eğer simetrikse otomatikman Hermitian olacak. So any symmetric operation on the real vector space V gives an Hermitian operator on V sub C. Dolayısıyla her simetrik operatör aslında Hermitian olarak da görülebilir. Eğer vektör uzayını C ile tensör ederseniz. Onun anlamı da şu, yani operatör aynı matrisle veriliyor. Buraya
reel vektörler yerine kompleks vektörler yazıyoruz. O kadar. X'ler yerine şurada x'ler vardı. x1, x2, 3. Burada z1, z2, z3 yazıyorum. Aynı ifade. Tamam mı? Hocam ben biraz geride kaldım ama bir şey kısmından. Beta işte beta soru ise beta bu x'i işte o şeyin içine beta ama çünkü z'ler var. Ya şöyle diyeyim. Bir vektör aldığım zaman reel vektörü yani V'nin içindeyse ben bu V'yi V çarpı 1'i şeyin içinde de görebilirim. Bunu V ile eşlerim. Bu V yani aslında V çarpı 1 V gibi görülebilir. Ama bu artık V tensör C'nin içinde. Tamam mı? Dolayısıyla her reel vektörü aslında kompleks vektör gibi görebilirsin. O şuna denk geliyor. İşte burada bunları real variable gibi alıyorum. Koordinatlar. Operatör complexification'ı yani kompleks yapmak bu değişkenleri kompleks almaktan önemli şey. Ama ifade aynı. Tamam mı? Biraz soyut saçmalık gibi duruyor ama aslında çok bir şey var. Şimdi niye bu operatörler önemli ondan bahsedeceğiz. Fizikçi arkadaşınız yok değil mi? Mesela yani Hermitian operatörler, simetrik operatörler kuantum mekaniğinin en temel nesneleri. Hani onlar işte bütün oradaki ilginç şeyler Hermitian operatörler. Başka bir şey yok. Peki biz nasıl kullanacağız onları? Şimdi bir tane proposition var. Şurada sileyim. Şimdi kafadan atmayayım ama böyle bir şey operatörler geldi. Değil mi? Observable'lara denk geliyor. Yani ölçülebilen şeyler. Ölçülen şeyler de onların eigenvalue'ları. Yani değerler. İşte uzaklıktır, şudur budur. Yani beyin maçlarında veren operatörler aynı maçlar veriyor. Ama operatörler vermiş mi bilmiyorum. Ve yani ölçtüğünüz zaman bir uzunluk reel sayı olacak ama bir eigenvalue. Dolayısıyla da hani iyili bir şey istemiyorsunuz. Ama zaten matematikte diyor ki Hermitian operatörse eigenvalue'ları her zaman reel sayıdır. Okay, so here is the proposition. First statement, all eigenvalues of a Hermitian operator are diyor. Hermitian derken A mı yazılıyor, N mi yazılıyor? Çünkü aklımda A. If is a symmetric, yani real symmetric or Hermitian operator
And V1, V2 are eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues, lambda 1, lambda 2, respectively. Then V1 is orthogonal to V. So the inner product of V1 and V2 is 0. Okay? That's a very strong statement. If you have two eigenvectors, if they correspond to different eigenvalues, then they have to be perpendicular to each other with respect to the input. And proofs are very easy. Okay, so I have a Hermitian operator or a symmetric operator. I can regard always a symmetric operator as a Hermitian operator because if you have a symmetric operator, it's a operator from, let's say, Rn to Rn, but I can just consider it as a subspace of actually Cn with the same operator, with the same rule, and that operator will be Hermitian because its conjugate transpose is just its transpose, and since it is symmetric, and it will be equal to its it will be equal to A. So what I said over there. So since A is Hermitian, let B is just B star, right? For all. Now assume that lambda is an eigenvalue. Assume that lambda is an eigenvalue. And the eigenvector yani şu A eksi lambda. Okay. Then şuraya yazayım. Evet, şuraya B so what is this? This is equal to B lambda B, right? And since this is a Hermitian product, this lambda goes out to lambda bar. So it works. But this thing biraz büyük oldu.
Şöyle yazayım. Lambda var değil. Şöyle silelim. Şöyle diyelim. Okay. Lambda d is lambda d, but this thing is just a hat d, and I can take this to the other side as x conjugate transpose, but I know that my operator is permission, therefore its conjugate transpose is equal to itself, therefore this is just v a, but this is just v, and then this is lambda v, and finally this thing is just this lambda goes out as v lambda bar. But I know that v is an eigenvector, therefore v is not zero. Therefore, this thing is positive. This is positive. So lambda times a positive number is equal to lambda bar times the same positive number. This implies that these two numbers are the same. Lambda and lambda bar are the same, but this is possible only if this is a real number. Come on. So this finishes the proof of the first part. This finishes the proof of the first part, first statement. What about the second one? Now, what was the second statement? I have two eigenvectors. Two eigenvectors, V1 and V2. And you know that these are different. Okay? Well, then we have what? Let's just consider this gadget. So lambda 1 times V1, V2. Okay. Now I can write it like this: lambda 1, V1,
V2. But lambda 1 times V1 is just A take V1, V2. And then I can take this to the other side. V1, A hit star V2. But again, since A is Hermitian, this is equal to just A hit V2. But A hit V2 is just what? It is lambda 2 V2. Okay? And that is just equal to here, lambda 2 bar V1 V2. However, I know that if this operator, since this operator is Hermitian, these eigenvalues are real numbers. Both of them are real. Therefore, this gadget, this lambda 2 bar is just lambda 2 times V1 V2. So what we have seen is that lambda 1 times V1 V2 is equal to lambda 2 times V1 V2. Take this to the other side, we get lambda 1 minus lambda 2 times V1 V2. Well, these are two numbers, but they are not equal to each other. So this thing is not 0. This is also a scalar. It is either a real number, if this is a real inner product space, or a complex number, if it's a complex inner product. But in any case, we are in a field. The product of two elements is 0. And one of them is not 0, that implies that the second one must be 0, right? In the field, if two numbers, product of two numbers is 0, then one of them should be 0. If this is not 0, then the other one must be 0. So this means that V1 is perpendicular to V2. Okay. Şimdi ne demek? Ne kadar zaman var? Bir 10 dakikam daha var. Hadi bakalım. If a head is symmetric or Hermitian, and if E is an eigenvector, then a head of U is always this curve for any U in each curve.
Şöyle bulmam lazım. Yani ne demek istiyorum? Bir tane eigenvektör aldığınızda o eigenvektöre dik bir vektör alırsanız onun ehliyet altındaki görüntüsü de o vektöre dik gelecek. Yani şu. So if this is an eigenvector V, let's say I have this digit here. So this is, let's say, the set of all vectors that are perpendicular to V. So it's a vector like this. Okay. So what we are claiming is that if you apply a head to this, you will get a vector like this. It will be still perpendicular to V. Okay. This is not true for a for an arbitrary operator if it is not Hermitian or symmetric. And the proof is again easy. Let's see. A has U V. Now, what is this? Well, this is just U times A hat. Bu sefer real şey dedik. Yani fark etmez. Transpose veya conjugate transpose. Evet. Nasıl biliyorum yapıyor. Şöyle. Bu nedir ama? Bu lambda çarpı bir demek. Pardon, ilk önce A hat since A hat conjugate transpose is equal to A hat, it's a Hermitian or symmetric operator, but V is an eigenvalue, so it's like this, right? Eigenvector, so it's an eigenvector, therefore A of V is just lambda times V, so this is just lambda bar times V. But by assumption, U is perpendicular to V, namely, this inner product is 0. So what we see is that this inner product is 0, right? Therefore, U is perpendicular to V. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben vektör uzayımı şöyle yazarsam. So if I write my vector space like this, span of V, direct sum, orthogonal complement of this. Okay? Yani buna dik olan diğer bütün vektörler. Bu da bir hafıza. Şimdi bizim operatörümüz evet V'ye gönderiyor. V'yi zaten V'ye gönderiyordu. Değil mi? V'yi alıyor, lambda V'ye götürüyor. Esas statement şu. Buna dik olan vektörleri de bu içinde tutuyor. Buraya göndermiyor. Normalde gönderebilir. Burada tutması gerekmez. Yani şöyle düşün. Operatör şu vektörü bu doğrunun içinde tutuyor. Şu vektörü aldığında şöyle götürebilir normalde. Ama bu operatör götürmüyor. Buna dikse bu vektör görüntüsü de buna dik olacak. Dolayısıyla bu doğrunun içinde kalıyor. Dolayısıyla evet bunu da
kendisidir. Bu oldukça kuvvetli bir ifade. Normalde Bunu yerinde tutabilir ama şu vektör istediği yere gönderir. Ama bu vektör, bu operatör onu yapar. Tamam mı? So this is an important fact. It will be used in the proof of the next statement. Öğrenmeyi yazalım onu. Belki ders yapayım. Aramayayım. Aradan sonra. Gerçi daha 2 dakikam varmış. Şöyle yazayım. Teorem. Is a Hermitian is a symmetric. Yani real symmetric or complex Hermitian operator, then A is diagonalizable. With real eigenvalues, bunu gösterdik zaten, eigenvalues. And one can choose like for polynomial basis. Delta for the orthogonal basis of the basis consisting of yani diagonalizable demek zaten bir tane basis var. O basis eigen vektörlerden oluşuyor. Ama biz farklısını söylüyoruz. O eigen vektörleri bir de ortonormu seçebiliriz. Tamam mı? Yani yaptığımız şeylerin sonucu olacak tabii ki. Alright, let's stop now. In the second hour, we will prove this. Hocam Gram-Schmidt kullanıyor.